This video is about design and implementation of gray to binary code converter. Here the components required are an IC trainer kit, an XOR gate ECE8361. The MSB of the binary code is the same as the MSB of the gray code. The second bit of the binary code is obtained by adding the second bit of gray code and first bit of the binary code after eliminating carry. Then the third bit of the binary code is obtained by adding the second bit of the binary code and third bit of gray code after eliminating carry and so on. The input variables are designated as B3, B2, B1 and B0, and the output variables are given as G3, G2, G1 and G0. This is the logic of gray to binary code conversion. So here you can see the MSB is written as such, and the remaining bits are obtained by adding the second and the first bit of binary, the third and second bit of binary and so on. This is the logic diagram of gray to binary code conversion. We will be verifying this truth table after connecting the circuit as per the logic diagram. Good day students. In this video we will see how to implement code converters using logic gates. We know that digital electronics is based on binary number system, and the basic building blocks of digital electronics are logic gates, which are used to perform simple binary logic functions such as AND, OR, NOT and so on. Now the logic gates and other digital components are in the form of integrated circuits, which are identified using the labels on them. Each gate has one or more inputs and only one output. During each experiment, we will work with different ICs based on the specific requirement of the experiment. Now let us proceed with code converters experiment. A code converter is a combinational circuit that changes the data presented in one type of binary code to another type. This is the logic diagram of gray to binary converter. We can see here that the logic gate being used for this conversion is IC7486, which is the basic XOR gate. Now let's see the gray to binary code conversion logic. So இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற gray code வந்து 1010. இதை நம்ம பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எம்எஸ்பி வந்து கிரே உடைய எம்எஸ்பி அப்படியே நம்ம பைனரியாக எழுதிக்கிறோம். அடுத்த பிட் எழுதுறதுக்கு வந்து இந்த எம்எஸ்பியையும் கிரே கோடோடைய செகண்ட் பிட்டையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணணும். இதுதான் எக்ஸ்ஆர் கேட்டோடைய ட்ரூத் டேபிள். இப்போ நமக்கு ரெண்டு பிட்ஸுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் நமக்கு 0ன்னு வரும். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா 01 or 10 இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் நமக்கு 1ன்னு வரும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ரெண்டு பிட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த எம்எஸ்பி அண்ட் செகண்ட் பிட் நம்ம எக்ஸ்ஆர் பண்ணோன்னா 1 and 0. ஸோ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறனால அவுட்புட் நமக்கு 1ன்னு வரும். அடுத்த பிட் எழுதுறதுக்கு அதே மாதிரி இந்த பிட்டையும் செகண்ட் பிட் ஆஃப் பைனரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அதையும் தேர்ட் பிட் ஆஃப் கிரே கோட் இந்த ரெண்டையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணணும். 1 and 1 சேமாக இருக்கிறனால நமக்கு 0ன்னு கிடைக்கும். சிமிலர்லி லாஸ்ட் பிட்டையும் நம்ம எக்ஸ்ஆர் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். திஸ் இஸ் ஹவு கிரே கோட் டு பைனரி கன்வர்ஷன் இஸ் டன். கோட் கன்வெர்ட்டர்ஸோடைய ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஒரு சர்க்யூட் அனாலிசிஸில் வந்து டிஜிட்டல் சர்க்யூட் அனாலிசிஸில் வந்து நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு சிஸ்டமுக்கும் வந்து வேறு வேறு மோடில் அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு சிஸ்டமுக்கு நடுவில் கம்பேட்டபிலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம மெயினாக கோட் கன்வெர்ட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ்ஆர் கேட் IC7486. அந்த நம்பரிங் வந்து இந்த மேலே இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீல்டில் இருக்கும். அண்ட் இதில் 14 பின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் 7th பின் வந்து கிரவுண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம். 14th பின் வந்து VCC அதாவது பவர் சப்ளைக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும் பிரெட் போர்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இதில் வந்து ஒரு நாட்ச் வந்து இருக்கும். ஓகேவா, ஒரு சின்ன ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து எப்போவுமே நம்ம பிரெட் போர்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு வர மாதிரி நம்ம அதை ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டிஜிட்டல் ஐசி ட்ரெய்னர் கிட். இதில் இப்போ பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ஆர் கேட்டை வந்து நான் பிரெட் போர்டில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஒரு லாஜிக் டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இன்புட்ஸ்
நமக்கு 4 இன்புட் இருக்குது, 4 அவுட்புட் இருக்குது. இப்போ நம்ம லாஜிக் டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி இந்த சர்க்யூட் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரூத் டேபிள் வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம். Now let's verify the truth table for gray to binary code converter. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் செட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 0001 செட் பண்ணும்போது நமக்கு அவுட்புட் வந்து 0001ன்னு கிடச்சிருக்கு. அடுத்து 0011 நம்ம செட் பண்ணும்போது அவுட்புட் வந்து நமக்கு 0010. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம வந்து நம்மளுடைய ட்ரூத் டேபிளில் வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ். அடுத்து 0111 இருக்கும்போது இன்புட் நம்ம இந்த வேல்யூ செட் பண்ணும்போது நமக்கு அவுட்புட் வந்து 0101 கிடைக்கிது. ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கும் நம்ம ட்ரூத் டேபிளை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம்.